Hi all, and today we're gonna see some important topic, that is bending moment and shear force, and it's very important, that simple bending theory. Okay, let's see that bending moment and shear force. Okay, so what is bending moment and what is shear force? We can see that the algebraic sum of vertical forces at any section of the beam to the left or right of the section. If I consider a beam here, okay, any beam, if I consider a section, so the vertical forces which is acting on the beam either on the left side or right side of the section, so we need to sum all the vertical forces. So this is what? Shear force. Then what will be the moment, bending moment? Nothing but the moment produced by these forces. So it's the same algebraic sum of the moments of forces. So moment produced by the forces, we need to sum. We need to add all the moments which is produced by these forces at any section of the beam to the left or right of the section. So ரொம்ப simple. Shear force அப்படின்னா எல்லா vertical forcesையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும், either right or left, ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து இந்த செக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அதான் shear force. சேம் ஆஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட். பெண்டிங் மூமெண்ட்னா ஜஸ்ட் நம்ம எல்லா மூமெண்ட், இந்த மூமெண்ட்டெல்லாம் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த எல்லா மூமெண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் எதர் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ். தென் வாட் இஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்? நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு பீம்னாவே ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்லாம் வரைகிறோம். So what is actually says? So it shows variation of shear force along the length of the beam. இப்போ நம்ம ஒரு shear force diagram வரைகிறோம், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த shear force diagramல இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி போகுது, இந்த சைடு வருது, மறுபடியும் shear force diagramல இப்படி வருது, அகெயின் இது இப்படி முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி போகுது ஃபோர்ஸஸ். இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம்னா நம்ம ஈஸியாக இதிலேருந்து இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது எங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது we can easily identify that. So this is what the shear force diagram. Okay, so it shows the variation in the shear force. The same bending moment diagram means it will shows the variation in the bending moment. Okay, like if I say, so this is what the bending moment diagram. So you can easily say the variation in the bending moment diagram. Okay, so the moment, variation in the moment which is produced by the force will be given in the bending moment diagram. Okay, yes. And next one is types of beams. These are all basics actually. How many types of beams are there? 5 types of beams. So first one is cantilever beam. What is cantilever? Nothing but the one end is free and another end is fixed. So first beam is cantilever beam. அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எண்டு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும், ஒரு எண்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த கேண்டிலிவர் பீம். ஓகே, லைக் இன் அ ஹவுஸ் தேர் வில் பி சன்செட். ஸோ நம்ம ஹவுஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சன் லைட்டு வந்து மறைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி, சின்ன ஸ்லாப் மாதிரி சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் வாட் த கேண்டிலிவர் பீம். Okay, and second one is simply supported beam. ஸோ ஒரு காலம், 2 காலம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பீமை சப்போர்ட் பண்ணது simply supported beam. Freely suspended at 2 ends. So it is freely suspended at the 2 ends. Just ஒரு சப்போர்ட், 2 சப்போர்ட்ஸ்னால இந்த பீம் வந்து சப்போர்ட் ஆகிருக்கு, சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் simply supported beam. Next one, overhanging beam, which is nothing but the same as simply supported beam, but the one end of this beam will be extended. So this is overhanging part. Okay, nothing but இது ரெண்டு பீமும் சேர்ந்தது தான் வந்து லைக் இந்த பீம் இதுவரை இருக்கும், இதே மாதிரி இந்த ஒரு எண்டு வந்து ஃப்ரீங்கிற மாதிரி இந்த எண்டு வந்து it also tend to be free. So it also extended and it tend to be free means it is what? Overhanging beam. Next one, fixed beams. ரெண்டு எண்டுமே ஃபிக்ஸாக இருக்குது.
If the both ends are fixed means then it is called fixed beams. That's it. And the last beam is continuous beam. It goes on continuous. It has so many supports and so many spans. That is what the continuous beam. இது வந்து கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கும், நிறைய ஸ்பேன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும், சப்போர்ட்ஸும் போயிட்டே இருக்கும். So this is what the continuous beam. 2 supportsக்கு மேலே இருந்தாவே it will be continuous beam. Okay. So the beam which has more than 2 supports and more than 1 span, it will be called as continuous beam. Then what are the loads which is acting on the beam actually? So it has some types of loads. Okay. The first type is point load or concentrated load, which is nothing but a single arrow. We can mention it as single arrow. That is a point load or concentrated load on the beam is the first type. Second type is uniformly distributed loads. It will be represent like this or it will be either represent like this. Okay. It will be either represented like this, okay, or like this. So this is uniformly distributed loads. It will go like this, entire beam. Okay. This one is uniformly varying load like this. So this is what the uniformly varying load. It varies from one point to the another, but it is uniform from one point to another. So there are 3 types of loads. Okay, let's see some sign conversion. Okay, let's see some sign conversion. So how can we write the shear force is negative or positive? How can we write those things? If shear force is said to be positive, when the resultant of force to the left of the section is upward or right of the section is downward. Like இப்போ நம்ம ஒரு shear force எடுத்துக்கிறோம். This shear force is upward to the left of the section or this shear force is downward to the right of the section means we can easily take these 2 things as positive. Okay, like it will go like a clockwise direction, but the center, the shear force will be, the section is at center. Okay, if the shear force is downward to the left of the section and it is upward to the right of the section means it is said to be negative shear force. Okay, இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். The செக்ஷனோட லெஃப்டில் it is upwardனா positive and it is செக்ஷனோட ரைட்டில் இது டவுன்வர்டாக இருக்குது அப்படின்னா it is positive. Like it will go like a clockwise direction. If it is go in the anti-clockwise direction means we can easily say it is negative. Just ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. If the arrow is like this அப்படின்னா it will be positive. In the arrow it will go like this. If it is go like this na positive. Otherwise in a section it is go downward in an anti-clockwise direction, it is said to be negative. Okay, so this is what they are saying, in a clockwise direction and in an anti-clockwise direction. What about the bending moment? Bending moment is said to be positive when the bend is like this. Concave will be upside and convex will be downward. If it is an opposite means we can easily say it is negative. Normally ஒரு beamல ஒரு concentrated force act ஆகுது, load act ஆகுது அப்படின்னா it will bend like this. So we can easily say concave is upside and convex is downward. So we can easily say that it is positive. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பீம் வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா the moment will be like this, right? So this is what the section. So moment is acting in a clockwise direction in the left side and in the anti-clockwise direction in the right side. We can easily say that as positive. If the bend is like this, convex is outside and concave is inside means we can easily say that bending, the moment will be like this. இப்படி வந்ததுனா தான் இது இப்படி வளையும்.
So this is what the section. So we can easily say anti-clockwise in the left side will be negative and clockwise in the right side will be negative. So we can easily give the sign to the bending moment. ஓகேங்களா? ஸோ clockwise-ல left side வருது, anti-clockwise-ல right side வருதுன்னா அந்த bending moment is positive. அதை எடுத்த உடனே anti-clockwise இருக்குது, அதுக்கப்புறம் right side-ல வந்து clockwise இருக்குன்னா it is said to be negative bending moment. Okay, you can see here. Because the beam is bending like this and here it is bending like this. So sorry, the beam will be bent like this. Okay, அப்போ இந்த moment வந்து இந்த மாதிரி act ஆகும். The bend is like this. Okay, here it will be like this. So இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவாங்கிற மூமெண்ட்டை எடுத்துடலாம் ஈஸியாக. And now we gonna see about the bending moment and shear force diagrams for these cantilever beams for all the loads: concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varied load. Okay, இது எல்லா லோடுக்குமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். So first one is cantilever beam. Here the cantilever beam, here the simply supported beam. Okay, the first one is concentrated load. So first one is concentrated load. A concentrated load is acting on a cantilever beam means this will give the load will give the force as the same W. ஓகேங்களா? இந்த ஃபோர்ஸ் என்னவோ அதே சேமாக இருக்கும் Wன்னு. So we can easily tell the force will give a square box as a shear force diagram. Why அப்படின்னா இந்த W வந்து same throughout the beam. ஓகேங்களா? So this W is same in along the span and it is same. So we are drawing a rectangle here. So என்ன லோடோ அது அப்படியே வந்துடும் concentrated load. And for the bending moment means load into distance. Normally the bending moment will be kilonewton per meter. So load into distance we will get the kilonewton per meter. Okay, so load kilonewton meter. ஓகேங்களா? So load into distance. So load into distance. So W into L we will get the bending moment. Okay, but how can I draw like this? Because at this point the distance will be 0, but at this point the distance is L, and here at this point, like if I take a section X means and the distance is X, so at this point the distance is X, this point the distance is L. So I can easily say this at this point I will get Wx and this point will be WL. Right, load into distance. So this is what the bending moment. But in case of simply supported beam, the load is acting exactly at the center. Like this is L means L by 2, L by 2. So I can easily split this load into two parts because these two are the supports which is supporting this beam. Two supports, so that. So I can split this W for this one and this one. I can easily write W by 2 is the reaction. So I can say this is RA and RB and the both reaction will be W by 2. Okay, so I can easily say the load will be W by 2. So if I take a section at this corner, okay, XX, so in the left hand side the reaction is like the vertical force is acting upward. Yes, so it is acting upward means it is positive, so I can easily write this as positive. And here it is acting upward and this reaction is downward. By combining two, I can easily say W minus W by 2 will be W by 2. This reaction will act downward, right? So this reaction, the whole as a whole, it will act downward. So I can easily say this is what? A negative force. Okay, so after this it will go like this and this is also upward. So the
right side of the section will be downward. Yes, the right side of the section will be upward because this W by 2 is moving upward. Means it is negative. Okay, so I can easily say the negative here. So the beam will bend like it, the forces will be upward and downward, W by 2, W by 2. In case of bending moment, I can easily say like W into L by 2. Why L by 2? Because half of the distance. So W into L by 2. Here the load will be 0 and here the bending moment will be 0, both the cases. But here the bending moment at the center, the bending moment will be W by 2 load. This is what the load. Reaction A or reaction B. Load will be W by 2 into L by 2 distance. So I can easily say WL by 4. So the bending moment will be WL by 4. Shear force will be W by 2. So these are the two things. Yes. Okay. And the next one is simply supported beam, but the W is acting not exactly in the middle. It is acting somewhat right side of the center. What can I do? I can easily take the distance as A and B here, and as a whole it is L. Okay, so once again இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the load வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த லோடை நம்ம ரெண்டாக பிரித்து கொடுக்கணும், RA and RB. So I can easily write W by 2, W by 2. இதுதான் ரெண்டு ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷன் செக்ஷனுக்கு மேலே போகுது. ஸோ இட் இஸ் மூவிங் இன் த clockwise direction. So I can easily say this as positive. But இங்கே it is going in the anti-clockwise direction. So இந்த reaction will be negative. ஓகேங்களா. அண்ட் in the same here load into distance தான் மொமெண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ லோட் இஸ் வாட்? W by 2 into distance L by 2. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா W by 2 into L by 2. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து கிளாக் வைஸில் ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹியர். ஓகே, so we can easily say the shear force will be W by 2, bending moment will be WL by 4. இது வந்து exact middle இருக்கு. ஒருவேளை it's somewhat right side of the middle means first வந்து நம்ம distance எடுத்துக்கணும் A and B. As a whole வந்து the whole distance is L. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து WA, RA and RB. These are the two reactions. So I need to find it. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? RA கண்டுபிடிக்கணும்னா I need to take the moment at RB. ஸோ இஃப் RBயில் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்லனா இந்த பாயிண்டில் இருக்க மொமெண்ட் will be 0. ஸோ மிச்சம் இருக்க ஃபோர்ஸு தான் நான் மொமெண்ட்டாக எடுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ RA into this distance L distance minus W into B distance. ஓகேங்களா. It is going in the anti-clockwise direction and this one is going in the clockwise direction positive. It is going in the anti-clockwise direction. W is going in the anti-clockwise direction. So it is negative. இது வந்து clockwise-ல போகுது, இது anti-clockwise-ல போகுது இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்தவரை. So RA into L minus W into B. We can easily get the RA value WB by A. Obviously RB will be WA by L. So we have found the two reactions. ஓகேங்களா. Then we can easily write this as a square box. So WL by L, WB by L, this is the reaction A and this is the reaction B, and this point will be 0. Exactly the load is acting. So we have found the shear force. Then what about the bending moment? Just we need to multiply the distance, right? So if I take this means WB by L into A distance. This is A and this is B. If I take this means WA by L into B. So more or less it will be same WA by B, WAB by L. ஸோ நம்ம இந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடைக்கும். இது என்ன ஃபோர்ஸ்? WB by L. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸுன்னு போட்டாலும் சேமாக தான் வரும் WAB by L. இந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸுன்னு போட்டாலும் இந்த சேம் தான் வரும். ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி ரைட் WAB by L. ஸோ இதில் வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே,
And the next one is uniformly distributed loads. What is uniformly distributed load? And the load வந்து அந்த whole beamoட lengthலையுமே வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. This is what the uniformly distributed load for the cantilever and for the simply supported beam. Okay, and here they are taking X section. Here the X section is here and here the X section is there. Okay. So how can we find the load? இந்த மாதிரி இருக்கும்போது the load will be kilonewton per meter. So first we need to convert it to the load. kilonewtonக்கு convert பண்ணும். இந்த load இந்த மாதிரி ஒரு load போகுது அப்படின்னா இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா kilonewton per meterல தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம kilonewtonனாக மாற்றணும். எப்படி மாற்றுறது? into m into meter பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ we will get only the load. So for that purpose we need to multiply this load into L. நார்மலாக W into Lன்னு பண்ணால் மட்டும்தான் அது லோடாக மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ I can easily write W into L will be the load and it will be triangle because at this point the x is 0, at this point the x is L. So I can easily write WL. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? இந்த distance is x. So WX. So we have found the shear force diagram, shear force. Then what about the bending moment? Bending moment is also same. இந்த இடத்துல it will be 0. இந்த இடத்துல this is load into distance by 2. So இதுதான் நார்மலா load into distance by 2. So load is Wx into distance x by 2. So இந்த இடத்துல WL is the load into distance L by 2. ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலாக இந்த இடத்த நம்ம மாற்றுறப்ப WL அப்படிங்கிறது தான் லோடாக வரும். அந்த லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்? இது வந்து எக்ஸு, இந்த ஹோலாக எடுக்கிறப்ப எல் பை 2ன்னு போட்டோம்னா we can easily get the bending moment. ஓகேங்களா? ஸோ WL will be the shear force and WL square by 2 will be bending moment. But in case of simply supported beam la this will be WL. As I told you இதை நம்ம வந்து லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப WL தான் வரும். Yes, so we need to split this whole total load into two parts, then only we can get the RA RB. So வர லோடை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு RA RB கிடைக்கும். So we can easily say RA or RB will be equal to WL by 2. This is the whole total load by 2. Okay, so we have got these two things. So we can easily say it is positive and negative at center point. So this is what the shear force diagram for this uniformly distributed load. Then what about the bending moment? Bending moment na na normally enna sonna load into distance by 2. This is normal irukku. So how can I find this? Actually these two things will be 0. Like இந்த பாயிண்ட்ல bending moment இருக்காது, இந்த பாயிண்ட்ல bending moment இருக்காது. Why அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து சப்ராக்ட் ஆகிடும். லோட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு போடுறப்பே இந்த ரெண்டுக்குமே டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. பட் அட் த சென்டர் பாயிண்ட் வி வில் ஹாவ் த டிஸ்டன்ஸ். ஹவு கேன் ஐ ஃபைண்ட் திஸ்? இந்த லோடு என்னங்க? WL by 2. இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் லோடும் WL by 2. ஸோ ஐ கேன் ரைட் ஹியர் WL by 2. This is the load. Into distance is WL by 2 because here the distance is L by 2. So இது வந்து ஒரு பார்ட் முடிச்சிருக்கோம். Minus of here there is a load, right? So இந்த load என்னன்னா WL. Okay, WL into and the distance பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லோடுக்கு இந்த half தான் எடுக்கிறோம். So distance is already L by 2. So I can write WL into distance is already L by 2 by 2. Okay, so I can easily write WL square by 4. So இந்த இடத்துல எப்படி வருது? WL square by 4. இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு, என்னன்னா WL by 2 load into distance by 2. இங்கே வந்து by 2 நம்ம போடணும்.
ஓகேங்களா. ஸோ லோட் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்லி. ஓகேங்களா. இங்கே வந்து WL/2, இதுலேயும் ஒரு ஹாஃப் நம்ம எடுக்கிறோம் நார்மலாக. ஸோ WL இது லோடு இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா WL/4 மட்டும்தான். ஸோ WL இன்டூ L/4 is the distance by 2. Then by doing the calculation we will get WL²/8. ஸோ மறுபடி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். just I am telling in English. This is WL/2. As you know, WL/2 is the load into what is the distance here up to this point. WL/2 is the distance, half of the length, minus இந்த load நம்ம consider பண்ணுறோம் this uniformly distributed load. So load itself WL into L/4 because I am just considering the half of the portion, அதுலேயும் பாதி L/4. Okay, so load into distance by 2 will get easily WL²/8 by doing the calculation. Okay, is it clear? Yes. And the next one is uniformly varying load here. So uniformly varying load means one end it will be 0 and it is goes on increasing up to the end. So the maximum will be at this point. Okay, so I am just taking this section here. Okay, and first one is to find the load. How can I find the load? Okay, what is the load here? Nothing but W into distance L/2. So I can easily write the load as WL/2. So what will be here? WX/2 is the load here. Okay, but here I need to find this W, load into distance by 2. அதை நம்ம பார்த்தோம், load into distance by 2. but இங்கே இருக்கிற W I need to find it. So how can I do that? Normally W is the load for the whole distance L. Okay, so I need to find this load for the X distance. So how can I find this? W/L, which is equal to the distance I need to find by X. So this distance will be WX/L. So load at a distance of X will be WX/L. So that is why I writing this. WX/L is the load into distance by 2. So I can easily get WL²/2L. If you substitute L as in the X, you can again get WL/2 only. Okay, so in this thing we have finished shear force. After that, what it is? Bending moment diagram. So normally this is the varying load. So in a varying load, if this is a triangle, varying load, uniformly varying load means this part will be 1/3 of length and this part will be 2/3 of length. Why? Means this is a point where it is the center of gravity to this beam. So the center of gravity is at the end of 1/3 length and at this point it is 2/3 length is the center of gravity is located. Okay, so as you know, if I taking the bending moment means if I take from here to here means the distance will be 1/3 of length, right? So at this point load we have found a WX²/2L, right? So load into just the distance by distance is nothing but L/3. The same here, what is the load? WL/2 into the distance is L/3. So I can easily write this one as WL²/6 and this thing is WL²L3/6L. Okay, so up to this is clear, right? Then we're gonna see the simply supported beam. As you know, simply supported beam is also having the uniformly varying load. Okay, and the load itself they are saying WX/L because at the X position at a distance of X we can easily find the load as WX/L, right? And as a whole it will be W. So that is what I just wrote here.
and the whole distance is L, and in the half of the portion from this distance, like the CG is here, means the distance between this end to this point is 2/3 of length, and from here to here is 1/3 of length. Okay. Okay, let's see how to find this shear force. Normally, to find the shear force, I need to take the reaction, right? So first I need to find the reactions. So for that purpose, I can take I'm just taking the moment at A. If I take moment at A, means the moment acting in the A point will be 0. So RB into the whole distance, minus, what is the force here? W. Yes, so W is a force, okay, but here WL by 2 is the force. We have seen that WL by 2 is the force. So WL by 2, okay, so WL by 2 is the force into distance. What is the distance here? The distance is nothing but L by 3. So by substituting, we will get the answer as W L by 6 is the answer. Sorry, WL by 3 is the answer, because from this we can easily find the RB. Okay, so I can easily write here, like this is the beam and this is the load. I need to find RB and RA. Okay, RA. So first I'm just taking moment at A. So moment at A means I can easily write this whole thing as L, and this part will be 2/3 of L, and this part will be 1/3 of L, right? So I'm just taking moment RB into L. So load into distance, minus, what is the load here? WL by 2 is the load, into distance is L by 3. Okay, so RBL minus WL square by 6, which is equal to 0. So I can easily write RB, which is equal to WL by 6. So RA will be equal to W the whole, right? This is 6, 1 by 6. So I can easily write WL by 3 is the part. Okay, this is RA. Just minus W. Just WL by 6 minus W. Okay. So just for finding this, just subtract WL by 2 minus WL by 6. This is the whole load. So by doing so, we'll get WL by 3 is the answer. Okay. So we have found RA and RB. So I can easily write the shear force diagram will be like this. WL by 6 here and WL by 3 is here. Okay. So I can easily write the shear force diagram for this. So it will be like this. Okay. So here WL by 3 and WL by 6 is here. Okay. This is what they are saying. Okay. And the next thing is, sorry, I just made a mistake here. Actually, the distance is 2/3 of length. Okay, so RB into L, and this one, the varying load will be 2/3 of distance from 2/3 of L. So we'll get 2WL square by 2 3s are 6. So I can easily say here as 3, and if you subtract it, and you will get 6 here. So it is WL by 6 and WL by 3. Okay. So this is what I have written here, WL by 6, WL by 3. And I need to find this point, this CG point. How much is distance? Just I need to subtract the two forces. So this is RA minus, and this is the section
So up to this section I'm just subtracting. So the whole load, as I said, W is whole load for the L. So W by L, which is equal to, I need to find the load for the X. So I can easily say the load will be Wx by L at a X distance. Load into distance by 2. So distance is X by 2. So by doing so, I will get the answer for the X. The distance is L by root 3. So at a point of L by root 3, the shear force will be 0. And actually the maximum is also there. So we need to find the bending moment here. So for that purpose, okay, first I need to find the other part. Like I know WL by 6 is the one part into L by root 3. So this is the first part. First part load is finished, and minus second part. Second part the load is WL by 3. Okay, so L by 3 is the distance and W. Okay, into L by root 3. This is the actual distance, L by root 3. Okay, into L by root 3. But here I need to add an extra into 1 by 6. So load into distance into 1 by 6. So I can easily get the answer as WL square. Okay, WL square by 9 root 3. By doing the calculation, I will get the answer like this. Okay, so you can see here, distance minus WL square by 18. This step I have written here. So I will get WL square by 9 root 3. So this is what the bending moment. Okay, and the next one is as whole. It is like this. The uniformly varying load is like this, or A or B. Okay, so at this point the total load will be WL by 2. Yes, and I need to split this total load into two parts. So I will get WL by 4. So half of the part, and the shear force diagram will be like this. And I need to find this bending moment diagram. So first thing I need to write load by, load is here. So load into distance. Distance is L by 2. Minus the other half part I need to find it. What is the load? WL by 2. Load into distance L by 2 into 1 by 6. Load into distance by 6 here. So if I do so, I will get the answer as WL square by 12. So in these two cases, we need to write W load into distance by 6. For the other part is nothing but this load. So this load, this reaction load is same, but for this load I am just writing W into L by 6. So you will get the answer as WL square by 12. Okay, so this is the bending moment diagram, and WL by 4 is the shear force diagram here. And for the overhanging beam, as I said, this is the overhanging beam. The total length will be L. So you need to take the total length for the calculation. Just replace the length. Don't take this length alone. Just take the total length for the calculation, and you will easily calculate the shear force and bending moment for the overhanging beam. Okay, let's see the simple bending theory. Next is the simple bending theory. This is an important theory, as well as it is the very easiest theory actually. The length of the beam subject to constant bending moment and no shear force. So the beam is tend to bend, but the bending is constant up to some length where the shear force is 0 in this length. There is no shear force. Okay, so ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த பெண்டிங்கில் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் வரையும் இட் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த லென்த்தில் நோ வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங்.
அதில் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸே இருக்காது. ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்த தான் வந்து நம்ம சிம்பிள் பெண்டிங் தியரியில் பார்க்குறோம் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ த ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் only due to the bending moment. So the stress produced in the beam is only due to the bending moment. அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால கிடையாது, ஏன்னா ஷியர் ஃபோர்ஸே இல்லை. ஸோ ஒன்லி பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, அதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஒன்லி டியூ டு த பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் மீன்ஸ் it is called the simple bending. Okay, simple bending, or it's not theory actually, simple bending or pure bending. Okay, so it will be called simple bending or pure bending. So let's see that here they have given a overhanging beam. You can see here this is simply supported and it is extended after the supports. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமு, அதில் அந்த எண்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ overhanging beam. Okay, so in this beam you can see there are two supports. W is acting and the shear force will be like this. So due to this W there will be a load here, means a shear force, but in this length there is no force is acting. This force will compensate this force, so there is no force here, so the shear force will be zero between A and B. Whereas this is a bending moment diagram and you can see here, so A and B, between it there is only bending moment, but it is constant bending moment. So A and B, so between A and B is called simple bending. So the stress produced in this bending between these 2 points, like between this length. Okay, so the stress produced between this length is only due to this bending moment, not due to the shear force. That is called simple bending. Okay, and there are some assumptions in the simple bending. These assumptions are very common actually. Material should be homogeneous and isotropic. What is homogeneous? And the materials வந்து ஒரே கைண்டில் இருக்கணும், சேம் கைண்ட். வுட்னா வுட்லேயே, ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சேம் கைண்ட், ஒன்லி சேம் மெட்டீரியல்ஸ், இட் இஸ் மேட் ஒன்லி சேம் மெட்டீரியல்ஸ். And isotropic, which is nothing but it has some elastic property, but that elastic property is equal in all direction. That's isotropic. Okay, so material should be homogeneous and isotropic. The value of Young's modulus, that is E, we have seen that stress by strain, right? E means stress by strain. So this E is same in tension as well as in compression. And the body டென்ஷனாக இருந்தாலும் டென்ஷன் ஆனாலும் சரி, அது கம்ப்ரெஷன் ஆனாலும், ஒரு பாடி வந்து இப்படி வளையிறப்ப இது கம்ப்ரெஸ் ஆகும். அண்ட் இந்த சைடு இந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் ஆகும், இந்த லேயர் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும். ஸோ திஸ் லேயர் இஸ் ஷார்டன் and this layer is elongate. So it is tension and it is compression. So in these two conditions the Young's modulus is same. This is what they are saying here. And third point is in transverse section, the plane, in the transverse section the plane of the beam remains plane before and after bending. Okay, அந்த பீமை நம்ம வளைச்சாலும் சரி, அது பிஃபோர் பெண்டிங்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும், வளைக்கிறப்ப வளையும். ஆனால் அந்த பிளேன் ஆஃப் த பெண்டிங் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது, ரிமைன்ஸ் பிளெயினாக தான் இருக்குன்னு நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும். The beam is initially straight and all longitudinal filaments bent into circular arcs with same center of curvature.
So they are saying normally the beam is straight, we know that, and all longitudinal filaments means the layers along the length, that is longitudinal filaments, bent into circular arcs. This beam is bent into a circular arc with common center of curvature. அதாவது இந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆனாலும் அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து காமனாக தான் இருக்கும் எல்லா லேயர்ஸ்க்கும். இந்த லாங்கிடியூட்னல் லேயர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து காமனாக இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். ஓகே, த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் லார்ஜ் compared with the dimension of cross section. So they are saying this radius of curvature is large compared with dimensions of cross section. This is beam, so we are taking a cross section here. So compared to this cross section dimension, the radius of curvature will be large. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த குட்டி நம்ம போர்ஷன் எடுக்கிறப்ப இதோடைய டைமென்ஷனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆப்வியஸாக. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க. ஈச் லேயர் ஆஃப் பீம் இஸ் ஃப்ரீ டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆர் கான்ட்ராக்ட் independently above or below it. So the each layers are dependent layers. Sorry, each layers are independent layers. So if there are so many layers means the single layer it can expand and it can contract without affecting the adjacent layers. ஓகே, ஸோ ஒரு சிங்கிள் லேயர் நம்ம பீமில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம், அது வந்து சுருங்கலாம், விரியலாம், எப்படி வேணால் ஆகலாம். பட் அந்த லேயர் வந்து பக்கத்தில் இருக்க லேயரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் டு த அதர் லேயர்ஸ். இட் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் contract freely. Okay, so what is simple bending theory? Just we need to take a small length of the beam. So we are taking a small length of the beam. Okay, or chinna part nam eduthukom. So we are taking the small part. So we are taking some sections A, B and C, D. So we are taking 2 sections here. And these sections are actually normal to the axis of beam. So this is the axis. It's a center of the axis goes in the center point. Yes. So this is axis and these sections are normal to the axis. So இதுதான் நம்ம ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது சென்டராக இருக்கும் பீமுக்கு. நம்ம ஒரு 2 செக்ஷன் எடுக்கிறோம் பாருங்களேன், அது வந்து இதுக்கு வந்து கரெக்டாக நார்மலாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. அண்ட் தீஸ் செக்ஷன்ஸ் intersect at n point to the axis. In the axis or in the sections வந்து intersect ஆகிற பாயிண்ட் தான் நம்ம n ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, n. So this is what before bending and there are acting a bending moment here. So this is before bending அப்போ இப்படி இருக்கு. While the bending moment is acting on the beam, so it tend to, if the bending moment is acting like this, then this beam tend to curve, right? அது அப்படியே வந்து curve மாதிரி மாறிடும். ஸோ இப்படி இருக்கிற ஸ்ட்ரெயிட் பீமை மேலே 2 ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகிறப்போ, இது ஸ்ட்ரெயிட் பீம், 2 ஃபோர்ஸ் இப்படி மேலே ஆக்ட் ஆகிறப்ப it will bend. ஓகேங்களா? ஸோ this is what after bending எங்கப்போ A, B, C, D will become A dash, B dash, C dash, D dash. And same, N will become N dash. Okay, இதுதான் ஹேப்பன் ஆயிருக்கு. அங்கே இதுதான் நடந்திருக்கு, பட் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியல, படிக்கிறோம். After bending, the length is not straight. We know that it's straight, but here it is curved, right? So the length is not straight. Okay. AC becomes A dash, C dash. Yes, you can see here AC is here, but here A dash, C dash. Okay, AC வந்து A dash, C dash மாறி இருக்கு. But how? What happened here? This straight line become a curve. But here the top layer, this is the top layer, right? In the layer பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி இருக்கு, shortened compared to this length becomes shortened compared to this length.
ஓகேங்களா. இப்போ நார்மலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, அதை நம்ம வளைக்கிறப்ப உள்ளே இருக்க லேயர் வந்து ஷார்ட் ஆகும், வெளியில் இருக்க லேயர் வந்து லாங் ஆகும். பட் போத் ஆர் சேம் கர்வேஜர்லாம் இருக்குது, ரெண்டுமே வளைஞ்சு தான் இருக்குது. பட் உள்ளே இருக்க லேயர் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும், வெளியில் இருக்க லேயர் வில் கெட் elongate. That's what they are saying. AC becomes A dash C dash where the length is shortened there, and BD becomes B dash D dash where the length is elongating. Okay, and a level between top and bottom layer is neither shortened nor elongated. So the level between top and bottom layer, so you can see here, this is the top layer and this is the bottom layer. In the top layer it keep on shortening and this layer it's keep on elongating. So இது தான் டாப் லேயர், இதுதான் பாட்டம் லேயர். இந்த டாப் லேயர் வந்து சுருங்கிட்டே இருக்குது, இந்த பாட்டம் லேயர் வந்து விரியுது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் இந்த ரெண்டு லேயர், ஒரு லேயர் எடுக்கிறோம் which is between these two layers, and this layer is neither shortening nor elongating. இந்த லேயர் வந்து சுருங்கவும் இல்லை விரியவும் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிற லேயரை தான் நம்ம வந்து நியூட்ரல் லேயர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த நியூட்ரல் லேயர் we are saying. Neutral layer will never get shortened and never get elongated. It will be like a straight. இந்த லேயர் தான் வந்து நம்ம நியூட்ரல் லேயர்னு சொல்கிறோம், which is nothing but n dash. Okay, this is what the neutral layer. And நம்மளுக்கு தெரியும், layer above n dash will be shortened and layer below the n dash will be elongating. So n dashக்கு மேலே இருக்க லேயர்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட்டனிங் ஆகுது, n dashக்கு கீழே இருக்க லேயர்ஸ் எல்லாமே elongating ஆகுது. Okay, and the shortening is maximum at top layer. Yes, so இந்த shortening பார்த்தா இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஷார்ட் ஆகுறது. So it keep on shortening, like this is the maximum shortening of layer, and it's keep on increasing up to this middle layer, that is neutral layer. In the neutral layer varakum it will increase, sorry, in the neutral layer varakum it will decrease, because in these layers are decrease in length, it is shortening. So this shortening starts here and it keep on decreasing, and after this normal layer it will increase, so that it will attain the maximum increment in this layer. புரியுதுங்களா? ஸோ ஒரு லேயர், ஒரு பீம் சொல்லியிருக்கோம், இந்த லேயர் டாப் லேயர் வந்து ஷார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் இந்த லாஸ்ட் லேயர் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது சொன்னோம். ஸோ இது வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இங்கே இருக்குது, நியூட்ரல் லேயர் இங்கே இருக்குது. இந்த நியூட்ரல் லேயருக்கும் இந்த ஷார்ட்டனிங் லேயருக்கும் வரைக்கும் இந்த லேயர்ஸ் வந்து கீப் ஆன் ஷார்ட்டனிங். whereas இந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு அப்புறம் இட் வில் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் லென்த். ஓகேங்களா, இட் வில் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் லென்த் அப் டு த பாட்டம் லேயர். ஸோ பாட்டம் லேயர் வரையும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் லென்த். ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாம் ஷார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், இந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே எலாங்கேட் ஆகும். ஸோ த லேயர் பிஃபோர் த நியூட்ரல் லேயர் வில் கெட் ஷார்டன், and the layer before the after the neutral layer will get elongate. Compression is maximum at top layer. Yes, the compression is maximum at the top layer and the tension is maximum at the bottom layer. Hence the theory states that the layers is either increasing or decreasing, which is depends on this neutral layer. is called simple bending theory. ஒரு தியரியில் நம்ம படிக்கிறது என்னென்னா, தியரி வந்து ஒரு லேயரை பற்றி சொல்லுது, அந்த லேயர் எதை டிக்ரீஸோ இன்க்ரீஸோ ஆகுது, அது எதை பொறுத்து ஆகுதுன்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ், நியூட்ரல் லேயரை பொறுத்து ஆகுது. அப்படின்னா அதுதான் சிம்பிள் பெண்டிங் தியரி. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. இஃப் யூ see these diagrams you can easily say what is happening in here. Okay, so thank you so much for watching this. Do watching all the videos, and thank you so much for watching this. Thank you. Bye.